अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा नाम माहिन चौधरी है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर इंग्लिश विद उर्दू ट्रांसलेशन लेके हाजिर हो गई हूँ। होप सो यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड दिस इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। Chapter 4, Collecting Things, Grade 5, Book English. Have you ever thought about making a collection of something? क्या तुमने कभी किसी चीज़ का मजमूआ बनाने के बारे में सोचा है? Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. दुनिया भर के लाखों बच्चों के लिए चीज़ें जमा करना हमेशा से एक खुशगवार मशगला रहा है। इसमें वो मशगले की बात कर रहे हैं, हॉबी के बारे में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कॉइन्स जमा करते हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट कंट्रीज़ के मैप्स जमा करते हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट कंट्रीज़ के कुछ भी जो है वो एंटीक्स जमा करते हैं। डिफरेंट तरह की चीज़ें वो जमा करने को अपने शौक़ समझते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कार्स के बारे में वो करते हैं, सर्चिंग करते हैं कि फ़लाने मुल्क में कौन सी गाड़ी है, फ़लाने मुल्क में कौन सी गाड़ी है। तो ये मशगला होता है। The world is so full of interesting things that quite often children and adults too become interesting in collecting. दुनिया में इतनी दिलकश और दिलचस्प चीज़ें हैं कि अक्सर औक़ात बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी उन्हें जमा करने का शौक़ रखते हैं। What kind of things do people collect? लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते हैं? The answer to this is anything and everything. There is no rule that says a particular kind of object must not be collected. ऐसा कोई असूल नहीं है जो ये कहता हो कि किसी ख़ास चीज़ को जमा नहीं किया जा सकता। Stamps, shells, butterflies, hats, feathers, leaves, stones, matchboxes cover, antiques, plates, costumes, cards, and 1,001 other things are collected by people in every corner of the world. दुनिया भर में लोग डाक टिकटों, सिप्पियों, तितलियों, टोपियों, परों, पत्तों, पत्थरों, माचिस के डब्बों के कवर, कदीम नवादरात, बर्तनों, सिक्कों, गाड़ियों और बेशुमार दूसरी चीज़ों का शौक़ से मजमूआ बनाते हैं। Some people begin a collection as a hobby. It is an enjoyable way to spend a rainy afternoon or some free time. कुछ लोग मशगले के तौर पर चीज़ें जमा करना शुरू करते हैं जो बारिश के दिन या फारिग वक्त गुजारने का एक खुशगवार ज़रिया बन जाता है। Quite often what starts off as hobby or pastime develops into a more serious study or even a profession. अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ इब्तदा में महज एक शौक़ या दिल बहलाने का ज़रिया होती है वो रफ्ता रफ्ता एक संजीदा मुताला या हत्ता के पेशे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। For example, a child who is interested in stamps may in adult life want to work with stamps. मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो डाक टिकटों में दिलचस्पी रखता है वो बड़े होकर डाक टिकटों से मुतल्लिक काम करना चाह सकता है। One who collects old coins may later on become interested in history and archaeology. A selector of flowers may become a botanist. जो शख्स पुराने सिक्के जमा करने का शौक़ रखता है वो आगे चलकर तारीख़ और आसार कदीमा में दिलचस्पी लेने लगता है। जो फूलों का मजमूआ बनाता है वो मुस्तक़बिल में नबातात का माहिर बन सकता है। How does a person start a collection? एक शख्स एक मजमूआ कैसे शुरू करता है? This is not as an easy a question as it seems. ये इतना आसान सवाल नहीं जितना कि लगता है। First of all, you have to decide what you are going to collect. सबसे पहले तुम्हें ये फ़ैसला करना होता है कि तुम क्या जमा करने जा रहे हो। You will of course be influenced by a number of things. यकीनन तुम पर कई चीज़ों का असर पड़ेगा। In the end, you will want to collect something that you are interested in. आखिर में तुम वो चीज़ जमा करना चाहोगे जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो। Your decision will depend on whether the things you wish to collect are available near you. तुम्हारा फ़ैसला इस बात पर मुनहसर होगा कि जो चीज़ें तुम जमा करना चाहते हो वो तुम्हारे आस पास दस्तयाब हैं या नहीं। For example, it is no use collecting seashells if you live miles away from the sea, seldom visit the seaside, and know
No one living near the sea who might send you seashells. مثال کے طور پر اگر تم سمندر سے میلوں دور رہتے ہو، شاذ و نادر ہی سمندر کے کنارے جاتے ہو، اور تمہارا کوئی جاننے والا بھی سمندر کے قریب نہیں رہتا جو تمہیں سپیاں بھیج سکے، تو سپیاں جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ It is no use collecting flowers if you seldom visit a garden or the countryside. اگر تم بہت کم باغ یا دیہی علاقوں میں جاتے ہو تو پھول جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ One of the reasons why stamps collecting was so popular is because stamps were easily obtained. Most people had friends in distant places who wrote letters to them. ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے مقبول ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ٹکٹیں آسانی سے دستیاب ہو جاتی تھی۔ زیادہ تر لوگوں کے ایسے دوست ہوتے تھے جو دور دراز علاقوں سے انہیں خطوط بھیجتے تھے۔ Quite often children became interested in writing to a pen friend, a person whom they had never met and who lived in a foreign country. اکثر بچے ایک ایسے دوست کو خط لکھنے میں دلچسپی لینے لگتے تھے جس سے وہ کبھی ملے نہیں ہوتے تھے اور جو کسی غیر ملک میں رہتا تھا۔ When an envelope with the colorful stamps arrives in the post, you might say, "What a lovely stamp. It's a pity to throw it away." جب پوسٹ میں کوئی رنگین ٹکٹ والا لفافہ آتا ہے تو آدمی بے ساختہ کہہ دیتا ہے، کتنا پیارا ٹکٹ ہے، افسوس کہ اسے ضائع کرنا پڑے گا۔ That stamp then becomes the first in your collection. یوں وہ ٹکٹ تمہاری کلیکشن کی شروعات بن جاتا ہے۔ It is the start of a new and interesting hobby. یوں ایک نیا اور دلکش شوق جنم لیتا ہے۔ There are many ways of keeping a collection. چیزوں کے مجموعے کو سنبھالنے یا رکھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ Stamps may be put into an album. Stones or bottles will have to be kept in cabinets or in boxes. And flowers can be pressed and pasted to a scrapbook. ڈاک ٹکٹیں البم میں بھی سنبھالی جا سکتی ہیں، پتھر یا بوتلیں الماریوں یا خانوں میں رکھی جا سکتی ہیں، جبکہ پھولوں کو خشک کر کے اسکریپ بک پر چپکایا جا سکتا ہے۔ Preserving flowers and leaves is quite easy. پھولوں اور پتوں کو محفوظ کرنا کافی آسان ہے۔ When you have picked the sample you want, place it on a sheet of newspaper. جب ہم وہ پھول یا پتا چن لیں جو تم محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اسے اخبار کے ایک صفحے پر رکھ دو۔ Place the newspaper on a sheet of hardboard. اخباری کاغذ کو ہارڈ بورڈ پر رکھ دو۔ On top of the flower, put another piece of newspaper and another piece of hardboard. پھول کے اوپر ایک اور اخبار کا صفحہ اور پھر ایک اور ہارڈ بورڈ رکھ دو۔ Put a few heavy books on top and leave it for a few days. اس کے اوپر چند بھاری کتابیں رکھ دو اور اسے چند دنوں کے لیے چھوڑ دو۔ If the flower or the leaves are juicy, you may need to change the newspaper. اگر پھول یا پتے نم ہوں تو اخبار کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ The flower will be ready to put into your album in about 2 weeks. 2 ہفتوں کے بعد پھول خشک ہو کر تمہارے البم میں لگانے کے قابل ہو جائے گا۔ When the flower has been taken out of the press, places it on some clean paper. پھول کو جب دباؤ سے نکال لیا جائے تو اسے صاف ستھرے کاغذ پر احتیاط سے رکھ دو۔ Fix it with tiny drops of glue or with strips of gummed paper. معمولی مقدار میں گوند کے قطروں یا چپکنے والی کاغذ کی پٹیوں سے چپکا دو۔ Paste the whole page in your album. پورا صفحہ اپنے البم میں چپکا دو۔ In addition to putting samples of flowers in your record book, you will have to make notes about the flower. پھولوں کے نمونے اپنے ریکارڈ بک میں محفوظ کرنے کے علاوہ تمہیں ان کے متعلق کچھ معلومات یا مشاہدات بھی درج کرنے چاہیے۔ You can record the name, when and where it was found, its size, the color and shape and any other detail you wish. تم اس پھول کا نام، ملنے کی جگہ اور وقت، اس کا قد، رنگ، ساخت اور کوئی بھی اضافی تفصیل جو تم چاہو اپنی ریکارڈ بک میں لکھ سکتے ہو۔ If you are good at drawing, you can make drawings of the flowers and the plants that they come from. اگر تمہیں تصویریں بنانا اچھا لگتا ہے تو تم پھولوں اور ان پودوں کی خوبصورت ڈیزائننگ بنا سکتے ہو جن پر وہ کھلتے ہیں۔ Here is a page from a flower record book. یہ پھولوں کے ریکارڈ کی کتاب کا ایک نمطاطی صفحہ ہے۔ The end. یہ تھا ایک چیپٹر کی پوری ٹرانسلیشن
جسے میں نے آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. ہوپ سو گائز یو لائک اٹ. اف یو لائک مائی ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو اینڈ پریس بیل آئیکن. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.